Okay, so we continue question number 15. So the diagram shows the speed time graph for 100 seconds of the journey of a car and a motorbike. Okay, find the deceleration of the car between 60 and 100 seconds. So 60 and 100 seconds is located here. Okay, for speed time graph, the value for gradient is equal to acceleration or deceleration. And then the area under the graph is equal to the total distance traveled. Okay, so the question asks you find the deceleration. So deceleration, you should calculate gradient of the graph for the car. So it is located here, and then we find the gradient for this part. Okay, we choose 2 points, 60, 18, 80, and 12. And then we substitute it to formula gradient. And then we get negative 3/10. Okay, since the question asks you the deceleration, give the meaning of negative, so you will give the last answer in positive form, which is 0.3. Okay, next question is B. Calculate how much further the car traveled than the motorbike during the 100 seconds. So the question asks you about the how much further, so it means that you should calculate the distance traveled. Okay, so distance, distance for graph, speed time graph is equal to area under the graph. Okay, so during 100 seconds means for the whole diagram. Okay, and the car, we have a rectangle here plus the trapezium. And then for the motorbike, we have a rectangle. Okay, so this is the part of diagram that you have to calculate it. And then so the answer is 360. Yeah, you minus total distance of the car minus total distance of the motorbike. Okay, so kita nak tengok how much further the car travel than the motorbike. Okay, so bila you tengok diagram tu lagi besar, means that luas area dia lagi besar lah. Bila area dia lagi besar, means that dia punya distance tu lagi jauh. Okay, sebab area under the graph is equal to the total distance. Okay, so we go to question 16. Factorize 6x squared plus 7x minus 6d. Okay, so untuk soalan ni dia tak ada bagi tahu yang you kena guna method mana. So mudahkan, just guna calculator saja. Okay, so guna calculator untuk function equation. Siapa yang tak kerti guna lagi boleh tengok dekat YouTube lah. Okay, sangat membantu sebenarnya. Instead of awak guna cross multiplication tu, baik guna calculator, cepat sikit kan. Okay, so we go to the part this one. Okay, kalau you masukkan this equation dalam calculator, you akan dapat roots dia. X equal to 4/3 and another one is X equal to negative 5/2. So this one pun saya rasa awak dah belajar dalam maths Okay, so untuk part yang ni it's totally wrong kalau awak terus masukkan factorization dalam bentuk this form. Okay, this is totally wrong. Okay, sebab apa? Ini ialah dalam bentuk fraction. Bila factorization dia tak ada bentuk-bentuk fraction ni. Okay, so untuk this part apa yang kita boleh buat ialah X equal to 4/3. Okay, awak masukkan, letakkan jadikan equal to 0. So 3x minus 4 equal to 0. And then x equal to negative 5/2. Okay, equal to 0, make it equal to 0. So bila awak dah equate dengan 0 ni, you ambil this expression. Okay, take this expression and put into the factorization form. So this is the factorization of 6x squared plus 7x minus 20. Okay. Okay, so we go to question number 17. Okay, A is equal to fx equal to 3x squared plus A, where A is an integer. Find the value of A. So ini topik function. Okay, function. Kalau tak ingat lah mana kan, ni lah topik function. Okay, so topik ni ada juga dalam maths. Okay, so sekarang ni maknanya bila f negative 2 means that you substitute the value
negative 2 into x. Okay. So x, okay, ini maksud dia tau. So bila x dekat sini, so dalam ni pun x. So bila you letak negative 2 dekat x ni, so you kena gantikan x tu dengan negative 2 juga. Itu maksud dia. Okay. So you simplify this part, you dapat negative 4, then 4 times 3, 12 plus a, and then you equate with 19. Okay. So maksud dia kat sini, bila you masukkan value x equal to negative 2, function ni akan equal dengan 19. Okay. So a is equal to 19 minus 12, so it is 7. Okay, so we go to question B. Okay, gx is 2x plus 7, hx is equal to 3x minus 8. Find ghx in its simplest form. So ini adalah composite function. Okay, composite function. Okay, so yang nak masukkan dekat sini ialah awak kena masukkan h ke dalam g. Okay, itu maksud dia. So sekarang ini you kena masukkan h ke dalam g. Okay, kita letak dia kan. So g, ambil g, hx ni. Okay, you put into the bracket here. Okay, and then this one g. Okay, gx is, so bila gx dia ialah 2x plus 7. Okay, so bila you masukkan hx, okay, letak balik hx dalam ni. Hx is 3x minus 8. Okay, so dekat dengan x tadi tu, okay, you kena gantikan. Itu maksud dia. Okay, saya letak balik gx dekat sini. Ni gx, 2x plus 7. So x dekat sini dah ganti jadi 3x tolak 8 tau. Okay, so kita letak kat situ 3x tambah tolak 8 tambah dengan 7. So kita simplify this one. Okay, 6x minus 9. So that is the answer for GHX. Okay. Okay, so find the inverse function of G. Okay, so inverse function of G, kita ada method dia. Method untuk cari inverse function. Ini memang you kena revise everything daripada form 1. Ini topik waktu form 2. Okay, so inverse function, okay, cara dia. Okay, kita dapat gx kan. So you let gx is equal to y. Okay, and then rearrange x as the subject. Okay, so nanti bila you rearrange x as the subject, x tu akan jadi f pula function g tu lah, kan function g kan. Apa yang you dapat tu sebenarnya you dah dapat inverse lah, tapi in terms of y. So kita buat magic, so therefore gx tu you pun ganti y tu jadi x, so dapat lah. Okay, so kita buat yang ni, jadi kita ambil gx 2x plus 7, so kita jadikan gantikan dengan y, let gx equal to y, so 2x plus 7, and then kita rearrange x as the subject, jadikan x sebagai subject, y minus 7 over 2. Okay, and then this one is actually equal to g inverse tapi dalam bentuk, dalam form, dalam sebutan y. So kita nak dalam sebutan x, so kita just gantikan saja dengan x. Okay, memain peranan itu ialah sebutan dia, the unknown dia. So ini jawapan dia, x minus 7 over 2. Itu method untuk buat inverse function. Okay, so you kena tengoklah satu-satu step dia. Step pertama, and then step kedua, okay, and then step ketiga, dan seterusnya step keempat lah. Tukarkan kepada G inverse. Okay.
So we go to the question number 18. Okay, the diagram shows a solid made from a cylinder and hemisphere. Both of the radius is 7 cm. The cylinder has length 12 cm. Work out the total surface area of the solid. Okay, so kena ingat balik what is the formula for the total surface area. Okay, total surface area of the solid. So we have cylinder dan kita ada hemisphere. Okay, so kena ingat bila total surface area, tempat yang overlap ke apa tu kita kena ambil kira lah. Okay, so kalau kat sini, kita boleh tengok tau, dia akan ada part overlap dekat bahagian atas silinder dengan tapak hemisfer ni. Okay, so kalau silinder untuk surface area dia, surface area silinder, okay, you kena ingat balik. Okay, kita buka bukaan dia, dia akan ada tapak dia dengan atas kan, tu circle. Circle ni kena besar sebenarnya, lebih kurang lah. Okay, and then bukaan rectangle tu, itu dia punya silinder. So dekat sini, ini ialah pi r square, okay, pi r square area dia. Okay, so this one, kalau you perasan ini bulatan ni, this part, okay, saya lukis balik elok sikit. Okay, this length ni adalah sama dengan lilitan the circumference of the circle. Okay, sama. Circumference circle. Okay, that's why dia akan jadi kat sini, dia punya length ialah 2 pi r. Okay, darab dengan dia punya tinggi dia height ataupun length lah. Okay, so dia punya area, formula area dia ialah 2 pi r square plus with 2 pi r kali dengan tinggi dia ataupun length dia, h. Ini ialah total area, surface area of the circle. Okay, and then hemisphere pula, kat sini dah bagi surface area of a sphere 4 pi r square. So untuk part this one, dia dah bagi dekat awak. So pilih hemisphere, dia akan jadi 2 pi r square. Okay, so benda yang aku nak take note here is, bila hemisphere ni dia dah overlap dengan circle kat sini, so kita akan kira satu circle sahaja. So untuk area ni dia akan jadi, okay, this area, surface area here, dia akan jadi cylinder, okay, plus dengan hemisphere. Okay, so cylinder here is satu circle saja. Okay, so pi r square, sebab kita dah ambil part hemisphere tu, plus 2 pi r h plus 2 pi r square. Ini ialah hemisphere, this one ialah cylinder. Okay, so kita masukkan dalam formula. So ingat tadi soalan tadi, sama ada you boleh guna calculator ataupun pi ni nilai dia 3.142. Okay, tengok pada muka soalan depan, tak boleh guna 22/7 lah. Okay, so you boleh guna calculator saja, mudahkan. So both had radius 7 square plus 2 pi 7, and then h dia has the length, maknanya length tu tinggi dia lah, 12, okay, plus 2 pi 7 square. So use your calculator. Okay, so the answer is this one. Okay, so jawapan dia sebenarnya ada range. Kalau boleh tengok kat sini, it's either 900 to in the range dia. So kalau you guna 3.142 tu dia akan lain lah. And then this one dia acceptable juga, sebab kalau you run off kepada 3 significant figure pun jawapan diterima. Okay.